హలో స్టూడెంట్స్, నీట్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఈ సెషన్లో శ్రీ చైతన్య వారి మెటీరియల్ సంబంధించి సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్లో మినరల్ న్యూట్రిషన్ అలాగే ఫోటోసింథసిస్ చాప్టర్ సంబంధించిన ఒక మోడల్ పేపర్ మీకు అందిస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. విచ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ జెడ్ స్కీమ్? సో ఫోటోసింథసిస్లో జరిగే జెడ్ స్కీమ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో కనిపించే ఈవెంట్ ఏంటి అని అడిగినాడు. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సింథసిస్ ఆఫ్ NADPH. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. సో లిస్ట్ 1లో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యాక్టివేటర్స్ ఆర్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో దీనికి సంబంధించి చూస్తే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యూల్స్లో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో A2 అవుతుంది. బిలో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ యాక్టివేట్ ఆర్ ఇన్హిబిట్ ఎంజైమ్స్. సో దీనికి సంబంధించి మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ కెన్ ఆల్టర్ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్. సో ఆస్మాటిక్ ఆన్షియల్ అంటే ఆల్టర్ చేసేది ఏంటంటే పొటాషియం అండ్ క్లోరిన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ అంటే C4. సో మిగిలింది D1 అవుతుంది. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్. సో కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి మెగ్నీషియం అండ్ ఫాస్ఫేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ వన్. సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఈజ్ RuBp plus CO2 gives rise to 2,3-PGA, biosynthetic phase of photosynthesis. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి RuBp plus oxygen gives rise to 1 PGA and 2-phosphoglycolate, photophosphorylation. సో ఫోటోఫాస్ఫరైలేషన్ RuBp plus oxygen అనేది ఫోటో రెస్పిరేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్. సో ఫోటో రెస్పిరేషన్ అని ఉండాలి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్. Pgp plus CO2 gives rise to OAA and this is C4 cycle, రైట్ వన్. వాటర్ ప్లస్ లైట్ gives rise to oxygen, దట్ ఈస్ జెడ్ స్కీమ్. ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షనే. సో సెకండ్ అనేది ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. అమోనియా. బయోలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్లో ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి అమోనియా. రైబోజోమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్. క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉండే రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి ఏ చైన్ ఆఫ్ 70S టైప్ రైబోజోమ్స్. రైబోజోమ్స్ క్లోరోప్లాస్ట్లో కూడా ఈ రైబోజోమ్స్ మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నింటిలో ఉంటాయి 70S టైప్ రైబోజోమ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిడిల్ lamellum ఇన్ ప్లాంట్స్? కాల్షియం. మిడిల్ lamellum ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పెక్టేట్స్ అనమాట. సో కాల్షియం ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్స్ 1 and 2. స్టేట్మెంట్ 1. న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్ యూజ్డ్ ఇన్ హైడ్రోపోనిక్స్ మస్ట్ బి అడిక్వేట్లీ ఏరేటెడ్ టు ఆబ్టైన్ ద ఆప్టిమమ్ గ్రోత్. స్టేట్మెంట్ 2. హైడ్రోపోనిక్ మీడియం పాసెస్ మినరల్ వాటర్ వితౌట్ సాయిల్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో స్టేట్మెంట్ 1 and statement 2 are correct. First option is the correct one. Next question number 8. Incorrect statement among the following is phosphorus is constituent of nucleic acid nucleotides and is required for all photophosphorylation reactions. Correct one. Magnesium is involved in the synthesis of DNA and RNA. So correct. Potassium is involved in opening and closing of stomata. Right one. Iron activates alcohol dehydrogenase. సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఐరన్ యాక్టివేట్స్ catalase ఎంజైమ్. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐరన్, కాపర్, క్లోరిన్, manganese, molybdenum, boron, zinc and nickel, these are micronutrients. Next question number 10. Rate of photosynthesis is measured by oxygen released in. This is action spectrum. రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటేనే మనకు యాక్షన్ స్పెక్ట్రమ్ గుర్తురావాలి.
Next question, statement 1. The passive movement of ions usually occurs through ion channels, the transmembrane proteins that act as selective pores. Right one, correct statement adi. Statement 2 చూస్తే radioactive isotopes of mineral elements are used to study mineral salts transport through xylem. So both statements are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. So first option is the right one. Next question, in the T.W. Engelmann experiment of photosynthesis, aerobic bacteria were used to detect the evolution of oxygen. Third option is the right one. Next question, number of ATP molecules needed to run 6 tons of C3 cycle to produce 1 glucose is. ఒక గ్లూకోజ్ ఫామ్ కావడానికి 6 tons C3 cycle జరిగితే ఎన్ని ATPలు అవసరమవుతున్నాయి? Yes, so it requires 18 ATPs to turn 6 tons. సో టోటల్గా కెల్విన్ సైకిల్ వస్తుంది మనకు. కెల్విన్ సైకిల్లో అవసరమయ్యే ATPలు 18. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, assertion and reason. Assertion is the primary acceptor of CO2 in C3 cycle is 5 carbon compound. Correct one. Primary acceptor of CO2 in C3 cycle is ribulose 1,5 bisphosphate. So 5 carbon compound, correct one. Reason R law, first carboxylation product in Kelvin cycle is C3 acid. It is also correct one. First carboxylation product in Kelvin cycle is 3-phosphoglyceric acid. కాబట్టి అందుకే దానికి 3PGA, అందువల్ల దానికి C3 సైకిల్ అని కూడా పేరు. సో 14th వచ్చేసి A అండ్ R కరెక్ట్, R ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ A. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం రెండు కరెక్టే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, వాట్ వాజ్ ద మెటబాలిక్ ఈవెంట్ ఇన్ మింట్ ప్లాంట్ దట్ ఎనేబుల్డ్ ద మౌస్ టు సర్వైవ్ అండ్ క్యాండిల్ టు బర్న్ ఇన్ ద J.Priestley's ఎక్స్పెరిమెంట్? సో ఆప్షన్ వచ్చేసి రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆక్సిజనిక్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ ఈవెంట్ సంబంధించి అంటే ఆక్సిజనిక్ ఫోటోసింథసిస్ సంబంధించిన ఈవెంట్ సంబంధించి ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు అక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ NADP ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఆక్సిడైజ్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్. ఫోటోసింథసిస్లో NADP రిడక్షన్ అలాగే ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ. సో 16 సంబంధించి జెడ్ స్కీమ్లో మనకు NADP రిడక్షన్ జరుగుతుంది, అలాగే C3 సైకిల్లో NADP ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 4th వన్, జెడ్ స్కీమ్ అండ్ C3 సైకిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ C4 ప్లాంట్? సో C4 ప్లాంట్ వచ్చేసి షుగర్ కేన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18, విచ్ పేర్ ఆఫ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్? Photolysis of water. Right option is 2, manganese, chlorine. Molecular oxygen is released during non-cyclic electron transport system. దీన్ని మనం జెడ్ స్కీమ్ అంటాం. ఈ జెడ్ స్కీమ్లోనే మనకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. ఒకవైపు క్లోరోసిస్, సెల్ డివిజన్ ఇన్హిబిషన్, డిలే ఇన్ ఫ్లవరింగ్, నెక్రోసిస్. మినరల్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన చాప్టర్లో ఉంది ఇది. సో క్లోరోసిస్ దీనివల్ల వస్తుంది అంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ NK-MgS FeMnZnMO, థర్డ్ ఆప్షన్. అలాగే సెల్ డివిజన్ ఇన్హిబిషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే NKSMO, సెల్ డివిజన్ ఇన్హిబిషన్. అలాగే డిలే ఇన్ ఫ్లవరింగ్ NSMO, నైట్రోజన్, సల్ఫర్, molybdenum. అలాగే నెక్రోసిస్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, కాపర్, పొటాషియం వీటి వల్ల వస్తుంది. సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ 21, క్లోరోఫిల్ A, B xanthophylls and carotenoids are separated by paper chromatography. Third option is the right one. Question number 22, enzyme catalyzing ATP synthesis driven by PMF in chloroplast is ATP synthesis. So then catalyze చేసే enzyme ATP synthase. In the graph given below, light is limiting factor. ఎక్కడంటే ABC అని ఇచ్చాడు. సో ఏ వద్ద లైట్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది. సో 4th ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ వన్, ఏ పాయింట్.
Next question, in the light reaction the light energy is absorbed by pigments present in the blank and finally funneled to so present antenna and reaction center. Third one is the correct one. Finally reaction center ki reach avutayi. Next 25, asparagine and glutamine are, these two are amides. ఎక్కువ నైట్రోజన్ ఉంటుంది వీటిలో, అమైడ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26, ఎంజైమ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిడక్టివ్ అమైనేషన్. రిడక్టివ్ అమైనేషన్లో పాల్గొనే ఎంజైమ్ ట్రాన్స్ అమినేజ్ కాదు, గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ 1, గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్. ట్రాన్స్ అమినేజ్ కాదు, గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, what is the source of ATP required to reduce nitrogen to ammonia in the biological nitrogen fixation by rhizobium in legume root nodules? సో ఇక్కడ ATP సోర్స్ ఏంటంటే సెల్స్ ఆఫ్ హోస్ట్ ప్లాంట్. The conversion of nitrate to organic nitrogen in plant leaves is termed as, నైట్రేట్ టు ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్గా కన్వర్ట్ కావడం నైట్రోజన్ అసిమ్యులేషన్ అంటాం. నైట్రోజన్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్గా కన్వర్ట్ కావడాన్ని నైట్రోజన్ అసిమ్యులేషన్ అంటాం. ఇవి ప్లాంట్ బాడీలో జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అమ్మోనియా ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ టెస్ట్ టు NO2 అంటే నైట్రైట్గా మారుతుంది. ఈ నైట్రేట్గా మారుతుంది, నైట్రేట్గా మారుతుంది. సో AB, సో ఏ వద్ద నైట్రోసోమోనాస్, B వద్ద నైట్రోబ్యాక్టర్ అవసరం అవుతున్న ఎంజైమ్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్, incorrect match among the following in relation to mineral nutrients and enzymes related to them. Incorrect match. So molybdenum nitrogenase, zinc alcohol dehydrogenase, correct one. Magnesium RuBp carboxylase, potassium nuclease. So fourth option is wrong match. Next question, which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the roots of Alnus? సో అల్నస్లో మనకు నోడ్ల రూట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. సో ఇక్కడ ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజం వచ్చేసి ఫ్రాంకియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 32, లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 3, లిస్ట్ 2. లిస్ట్ 1లో మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం, బోరాన్, ఐరన్ ఇచ్చాడు. సో మ్యాంగనీస్ ఏం చేస్తుంది, ఫంక్షన్ ఇన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ డ్యూరింగ్ photosynthesis అంటే fourth one. సో B, magnesium activates enzymes of respiration. Boron, it is required for pollen germination అంటే C2. Iron activates the enzyme catalase. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే fourth one is the right option. Next question, incorrect statements about C4 plants. C4 ప్లాంట్స్లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సో C4 ప్లాంట్స్లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరగదు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, అకరెన్స్ ఆఫ్ ఫోటో రెస్పిరేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రాన్సామినేషన్ కీటో యాసిడ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ. ట్రాన్సామినేషన్లో కీటో యాసిడ్ ఎలా మారుతుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్. సో 34 ఈజ్ 2. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మోర్ త్రో ఈజ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ as a whole rather than directly on photosynthesis. So right option is 3, water. Section below, the first step for the initiation of photosynthesis will be excitation of electrons of chlorophyll A due to absorption of light. So third option is correct one. Read the following statements regarding mineral nutrients. So it should say related to micronutrients among them above are. So దీనిలో C correct, constituent of proteins involved in the transfer of electrons like pyridoxine and cytochromes. D, it is involved in the membrane functioning, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. So fourth one, C and D related to mineral nutrients.
Toxicity of manganese leads to the deficiency of iron, magnesium and calcium. Third option is right one. Regions in the root of soybean that are involved in the formation of root nodule. So right option is 2, inner cortical and pericycle cells. Which pair of elements shall affect both photosynthetic and mitochondrial electron transport? So copper and iron. Right option is 1. Elements that are easily mobilized in plants are all except is calcium. So calcium is structural element. Kabatti that is not mobilized. In green plants, boron assists in sugar translocation lo pollen germination lo palgontundi. So fourth one is right one. Nitrogenase enzyme is very sensitive to oxygen. First one is the correct one. Next question. One of the following is required for the regeneration of RuBp during Kelvin cycle. So it requires ATP. Sulfur containing amino acids are cysteine and methionine. First one is correct one. Magnesium is absorbed in, right option is 2, divalent form. Stomatal transpiration is regulated by, right option is 3, potassium, K+. Association and dissociation of two subunits of ribosomes is due to the concentration changes. Ribosome subunit, that is magnesium. Fourth one is the correct one. Conversion of organic nitrogen to ammonia in the nitrogen cycle takes place in the step. Conversion of organic nitrogen to ammonia. Ammonification. Second one is correct one. The ultimate source of energy for photosynthesis is NADP.